Promise News. Promise News. Yanshia Bomemu Samoa Yasaka, no Siabrim Yadia Promise 102.7. Promise TV share Shumo. Jebedi Makutribie, and he said, say a man in Pedros, a manager draws shotum, and you're trying to show Mamma say, ah, baby, Jenchen say, yeah, that you become Quashe, Santo Crunch and Chiabina or Jenchen. Most say to me, baby, questions was like a shape, no, I don't know one pesabe, and was said, West Drosh, pant. Now, one moment to a pantino, or Macasapa. Yabatua Kaseɛ bɔ no so ɛwɔ wasa atieku empatemu anum na amane bɔ kyerɛ sɛ ɛmɔfra bi na mpanifo akɔtie si wɔn so adi wɔn abiridi abrada na abatan adi abambɔfo ho ɛyaw Don kwa benya dia wonu wogina mu apre pipi ma yiku adwa eno no na honorable Mike Kwe Junior honorable kwa medical dia man dada na papa no na kyerɛ sɛ video bi ne nam ye said the nkofo niema no wagi sie wo si niema edi endira Yabatua Kaseɛ bɔ no so ɛwɔ enzima empatemu ho anom na galamsey nam so amani padodo na ɛna 18 nanom ɛwɔ ensie do ekuo bi a wɔnom ɛkasa etie gadamsey ɛde ho sunsuanso ababɔnten na ne ayi opani Sylvester Ronald ono so edi akotre pa wona convener Emma United Voice for Change ko ba ko eta endi sama ekoru akire ono so say Green Ghana Day ya panifo ayesi hon ma woduadua enua ewo omayi mu no afempim ye no ene adonu 9 de no wonom ebehyanse June bosome ne da etoso enson kane pani na no oda Maslock ma me sedinam tamaklu ana sedinam tamaklu woni pani ba ko Daniel Zim yeso mu nkotwa mfie kakra wa fiase sikasem ya afa afo mo nsase no a regional organizer ba ku bia wada MPP amanyokuo na no ede atu dwa se ye kana manyokuo a wo pri impunto ede ama ne manfo a na eye NPP amanyokuo no NPP na ka we hu ne atrase ade ebremu no siabremu Promise 102.7 Promise TV any social media no so no bowura wa handles no ye de number bia Promise Radio and HSO obe share ya nwumre de ye fast da Emma Bosheba Electricals Bosheba Electricals ye kanea papa fie wano ene den kanea ene home pemprade aba wo pe chandelier ene corner light ahodo gate light ceiling light garden light NFA LED flat light ahodo ya ye de bobo stadium ni ade no pe bi e wo Bosheba Electricals a wo beboa am wanya papa na eto a edru akire ba bia CCTV cables no ye sanso e wo ne cameras nso e wo hono mu a indoor outdoor any 360 wo ho CCTV cameras no ye wo de atwa edan ho nyina ehia ya yesan so ema wakwanya ema timi hwensunsanso no e wo wankasa wo tetefon so e fa wo ne ba bia wo wo Bosheba Electricals ena ebeboa wo na fan ben ena wo pe Orient anasa standing fan ben ceiling fan ben wonom e wo fan abonta bia korobia wo hunsa fan abonta no ebo animu ebo echozi e friend sen and tipase tika kraka ebo habo animu 360 ene ya ehwa ba ya denden dia Judas na wo duty no nya bia ebeboa akwanuasa bebre so Bosheba Electricals o cable so papa ye de lay wires e wo fia eboa ema anyinam kanea ebo no eso etimete na face so dia hyehye a enam anyinam kanea so ede ba no eno so yetimi atuase Bosheba Electricals e wo kumase edum prisons one about a diner or irepa any promise wo mu no ena fe PZ antiata akofo dan na mu wo kwakejetia edwa kese no ehwe ani mu so nso a Bosheba Electricals ne kwabata no ebi wo hono mu a ubenya no ene no edi kasubo won e pedudu atu aton enfre 032203038 na woni empanifo no enkasa fa woni ba bia wo betimi ede niema no abro na de ne sika enso amane no amana kanensa ye ne yesi nkonwa nwumire yi ebesomo e wo Promise TV ene Promise Radio eye mo dishi kronkron mami frempoma kranche FK for short NFA Krobia asante say that here na abuja asembia bakrum na asemo abakrum no kyerese madwene ho akra menti ase kyerese manager pant dross hye amwase no a ya sha atade ya kyerese edi kan hye wase ansana ya sha inotra no ana se secret no agusuo no de akwakofa we nyina aba no emani bi kyerese omo kwa adwama so a de omo pankasa no omo ensantumi nka na nsenso pant no aba no de aya na bi efepa eni jai
dia na say lazy so hunu bi enfita am de kokol para mpe na o mo share sa no he ebi na wo promise radio na mo TV show am he promise TV no enti say no nka wo share sa no a bo say eyi no say eyi say sa kakra wo so bo say mi pepe na ebe jire jamsa na ye fe so hunu na ebi su kra de no wa seso kwar so hunu na eno so no bo say ade ri temsa na aye fe na wani mi nyina na ma na so mo nhyewu na wo ba kwakwabra ne se trouser no wo sha se no trouser tra no no hye no nko ankankan ne de aye jeans na obi hebi so no obi hebi wo hebi o wo ma ja hye abusuafo nti wo mo hye tra no nko a na unsa tra no ba ko bi me kra de me fra ne papistic ya na chechire wo no mpa no bo sa de hiri jira mu se no obi dia no etimi bubu kef so no wo hye ne sa no asan se won hye bibia wase no bo se ebubu akef akof bi sa na lines bi edidadida nchen no ene wo mo tia bi so de no bi ade ne hyehyere ba bo se ade tia bi ba da nanim ho sa wo hwehwe wi wani nsu anyi ena akwa bi tutu ga tamo ya nim ha ya yo na nchai se ya gbagbura na se no na wo mo tonton sabi o amwase panties no wo mo se manager ato ti se wo mo su nya sika mpo wo mo nya dai o mo nsem eni mo sha ho kire wom ibi nso mo sha feel comfortable ni ade nti omo gya hye afese no ya ton panties ne nso ya dawson kofo bebre ton bi online ebi ton bi kura ton bi ton straight from China ebi nso so stores no so adawson kofo bebre bi stores bebre a omo de ton panties wom nti obu ho no ma woti ne fie no wa ye order na ye de abre no bo shatare kura won she pants enkankan ne tra ende o sha won she pants kura nti obehu se to na ye potro awo try no nti hu se no ket ana ni sie nti wan mpenishe pant de omo mpenishe bai ka na aba no a omo yi wo omo ho saade anse ni ka ketu abi she nti omo mpenishe nso agya mpenimfo ane de pant de omo she kane no ya ma ame no kura de na wo omo mo etam no ansana omo ahye ye ka ne sei pant wo sha emframa enko mu won sha emframa be ko mu eno na ame mayo ne bebre ye fu aya kese a omo nam hospital etwe omo ye fu no omo mpa pant she pant no wo sha ema ekita wo mu yie wo yo ba na she pant na even ema ohunam no nyeja ne ho na wase nti da ema wase eye fine ema wase chi eti na tetefo no mu ni pant kwa mo amwase se de be ya emframa ntimi nko wase se mayo no o yese bi no si o mu nhye pant o ba de o se wo hye pant de kwatin wase fine ebe ma wase wo fine what you say nti wo mo tonton amwase panties ni ade no na mote wo monka no monka fra pa mo de mo ngwaso mo fa de lazy no aye no an ye pe de aye se lazy no se de me kan wo sa aye kama pa na ni nyina emu no kumasefo ma yi ni ebisa mo sa de na ye se pant no mo agya ahye na nsan ebinim chesa se wo mo sha ho wa hye ayi bi keke ye friend say bi atra ayi bi odi kan hye no enti so sa kokokoko hye friend say pant no a eframa bi amfa de anim efifre susu FM a na ase etu sa anti eno sa ne wona nhye kra o ma no su de ni o hye wo mu dodo ena se wo hye tra ehu hia sa obesan hye pant heat ni roso e ma so e ho na hia heat bia what I say enti na waja na rosa na woko enti wo na me hye pant ana da mi hye bi date heat ni oh wo hye straight dress na dia e sa wo hye okay wo hye se de be ya bia bibi kwat misi abontin mu de be o na hye pant on say enye fe pant ne de wo sha how heat kura ma wase pampa ba ho especially Johnson ne adem nti oba de ka benya wo hye tra kura hu hia so be hye pant wo hye wo otra na wo ba bi anaso wa hye like a skirt no so kura hu hia so be hye pant because e ba bia ntu nya wanda we na wo hye eno ye normal since oba ha pant na nkasa fon to nti wo hye wo hye anda no wo no ne ade na e ma to ne sisuo kama because dodro to ne ade na ma to ne fon be ba cho mi hye bi di ma mention me hye no ma ne be ya hodo be mi nsa because anda wo hye me pant hye me ansan ma hye skirt kura zo esa ne do so esa de bi amfra ma fa wase kakra because oba de isi hu esa odwene ho no so e ka ho me hye pant
And a man be so say, almost a tranas, almost a panta, not draw. Until be more and pepanta. How to be so on the morning to say, so a shap panta, no shap flower Johnson, or row blade. Into any account now, ye are no Johnson. Into the ocean. Madame Michel Bimon, Gentina Shapan. Oh, some made them many and my embebuna banner normal, almost say trash into normal pepanta. A bimo class say, Timothiano normal pen and normal the shatla, a bimo shall be moonshine into the banner of Topan. Oh, Midi and Rachel Cram Makoto. She says the canoe man, and a near man show. There be a baby, that took Obertad and the Betcho Baconia tomb. It is Samuel Baku. My cranny, ye, Nantete. Aha. Indeed, a man will die a unusual pantache. Or may just have you a moisiano, or may just or shall try and what, or none share. They will maybe a scat, and your best, and as I say, a man in tidy be a bar. You best here, a young cabum straight dress. No fast back was a open matadi bizarre open and was open kabumu straight dress no it was a straight dress that you see so man and answer no and no quite one share body con body con that way boom say ya say crobia no e da ho enti wo hye panta e bedam enti e bedro enti age say wo hye tituru mu pant na ye fe na tituru mu no no tia no J string no enti no wa unye comfortable ase wani say bibi be for tru mu akwati tru mu no one shape yoto na ense hwe no ahye stretch wasie but there ya ne se na maba wa no wo mo nhye hwe o wona ma atare no se bia eda ne ho yati mu se ne to no se ya na amoa na amemi bi sa no na ni nyina tuetua sa na boni ntokro ya tro na hoka o o se na sa boni ntokro asa obesere na afroma boni ntokro no so no o na anasa ase de wamia obi na sa aboni ntokro no eno na enye ena na nimu no so say na e pafo that's a line say no so no na yi na enfin die no so enfin die no so aye fire boy so no na enfin die no enye nti de wa wonhye pioto no won pese ebe draw watare mu ahye theatre mu ne J string de ase catapult no nza ya se tire ya ye todi ku anoma yi won pe no no a na se ubebo tumpata na wonhye pioto no ahye stretch bi wa ase se de be ya bebo account na mo akakra na enkonkɔ dangere ko yes abeti esi trogo so ensheki anya fe nyamara mo ye se mo amuso muntia anti sheki ara ese ma na nkwa na nhye pioto mema so bebire mpe pioto hye mema ne bebire oya o sha o se na ama ne ntohwe na akwa kan tare ho nti ona ma na ode ne nsa na o nyengene na box anu be sha hye ya mu na ilus kakra hye tight na tare wa ona ma na wi enye eti abusuafo ye fi pioto ho nsem na yakọ na ntwibini ho nsem ya tuwa Kaseɛ bono so ewo ensem foforo mu ye de ani kire mu ewo wasa ateku ewo wasa east masimu atoye mantemu na emofre bi ya wonom ewo bese emfihie dunan ede ekro wo mo eye mema na ukopie mu ewo wasa mpatemu wonom a yeso wo makwa hwie na ntwibini ede agu baabi a eya asefem sama no ode nam so ma mema bi ede moto chei bi kantankata bi ahwe mofre ya na ano ode pa na wo de asemi koda aposifo ya wo mo ewo empatam wo no na so kamie sa aposifo no wo mo eya yensem no hwuhuru prem wo fa wani eni akire na emofrei wo no mabatan ena di tu dwase wo mo eye di aposifo ho ya papa esa nyamra semi empanifo kwabo mofrei sa na ntwibini ho nsem no esa nkampanifo do wo mo nan esifom na anu fiada ena sa re ho semi esiye na abofra ba ko ne nana ena afe ba ko so ne wofa owura nyame Joseph ena nana kwabena kese ayim wo mienu ena ne nsantwerefo etwetwe nkomo a wo to nsa ede afre empanifo se wo mmra na nantwibini a emofre ko hwiegu ya empanifo bi kochi wo mu esa hwie bi gu wo mo so sade nkantankanta buru wo mu no wo mpe ne pomasi bere fight the crowd in fast on them make them manage on number because first of all what we are the police station na then edeneko the one what do koshe
ufie na Bruno tama wow sa hangi no so to say Jesus Christ there on the me meeting there and said Antomasum nti abamlem on kama sem mame kwano no ebe afie no no ma choma bo mo ba ko ba afie be dai no sa on be che ba ko no nti ba ko no ma senso mo do no bi dan no me sa no ma no bi ibi atom ami asa je no mo nya me ofase no ba onkwa hwe na ba pa na fere no o che mo ofase no e ko hangi mo to for 3 o'clock no to 9 o'clock ku nkwala no no mo nya hanga as a police officer wo mu nipa wa yam anyamna sese on fa nkwasa kanta ba ko mo da no nti aya abamla sese che obi a owi ade ya kwati ni che no soro bro no police officer mo to a wo inspector wa nti abai on TV no nka bi eni awuti ye eye mofra no mu bi enana enafe wonom ewofa owura nyame Joseph enana kwabena kese ayim wo mu mienu ena ene sentwerefo edi nkomo ina no achi no ene eba omodi bia se ye ne wasa ateku aposifo betwetwe enkomo ene wo mu kire mu sese maburu mienu ya anyamrasam akoso ewo mu widie mu no wo hwe ni mu asenka empanifo betimi abo adan aba post station wonom na waba be logic complain waba betwere wo mu anu asem na so bepim sa bri wo Bluetooth bi na fe mobile phone bi ena ayira ena nam so ma wode sa nyamra semide na twibini kogu mofra no so san de chei buru wo mo wo mo so amate a wo hwe ni mu senka obi baba be complain no officially nanso obi ya ema honto oguso a wo twen so obi betimi abetwero na no asem na posifo ahyase aye ensem no enhwehwemu obi a ebebo no wode no ebegina emra no ano yo abusuani ayento aso ensem foforo mu na de atia ne se edru amayomre anabato afisa no a ensem sisi o amayofo politicians omutumi ya bibia e de pivot na video bi ni nam krom ye mfoni no nkofo hwe no mo kan wasem pa se wokọ dom kwabenya abato peso aso a MPP ye wonu wonwi akonwa so begina apremra se bedwa akonwa enya ma me adwo asafo biem dabi nyono a se Mike ko junior na ono a wokro yakwa ko hunu se oni nipa bi ahia nipa no ono omehia ne chese ne ntrobo mu a oba na se enema na wusia no age na wosi ane yeso one nam no wosi nkofo ne ma wurawura fiafiem no obi se obi ane ma nya efi na ne de agusuo mama no na koite ho no oposa wosi ne ma na se de video no kra no esi bai otimi se wasi ne ma ne bia wie yesu fi ne so tam behwe agu se se yo na video ne gegra na hey na ono abo una wusi ne men ene nkofo bogi so se ya ono abo 1 MP1 na je somebody kan kra the position no ama ne dada na yentie se de ne mesi ekọ so e entina eno no wei eyese de ne mesi atwikoye eni se de ne nenamo na mpanso mo amo hwe ye na ye de ye hweriye wutimi se minim se drosho panty ana ase panty tuntum ana boxer ana ayi makoko afi trope eni wo pusa ni se ya hey Safa video no to so ya na nadu na fa video no to so na fa wa bi ne toro asia no awa bi toro no pe wa bi toro no pe wa prum anya ibi asa madros na ye ana mai radio do abato afi pa ase emanda tuntum ni bi no just stretch no ni makoko afi to awo opusanza no ye busuafo momra Facebook mehwe na asem na no den ne kwachi ira bare ayese pampe wabi ema no kra fere ma no me kra mani ewu empia be pedinti afi onye diwi a otwam a ne glass kra no wuru nkofom na se fu nyanya wodi ni se ndu ho so bi no ka so be yi t-shirt enye ma kokko wodi ni se ne me na ya na underwear so be yi de ntu hwe be so pa because woman ni mu odu to eso ma kokko wa fe oba mo Allah ye bofo bebre wi otu otwe no so bebre na position kakra
ba ku bia no ka banku na banku tani buka ne nse am se se wadi wani so ai o si we nyina so beteka ba kokoi no no ye bra to go ba si ne ne ma be consider nti wo ode ne sa tom no onim so be yi t-shirt etu oyi we na na so ba na ye style e na ade na o si ne kura se eto atete kakra what's up pusa what passion power eto na atete kakra nti ya se what na kuma nyina pusa what na kuma nyina we yi ne ye wo si wa gauge ya hwese afia oh afia kengo owi kwani abusia ye to so ha e promise 102.7 and afa promise tv e wo multi tv no so facebook e promise radio ura ho no mo a ubetimi ahwe na wa share ama obi so anya bi ahwe fo adwenkyere to ase ye kwani mu amagye bre na makenkan adwenkyere ni nyina e de akyeremo na empanifo bi ya wonom eda Ghana Environmental Advocacy wonom e ye kuo bi a wakasa etia ayakayaka de ye e de etia asase Elizabeth Alua va wono ani pani a woda wo mu ano ena wo sere empanimfo se animanimu ya na nanom atena konwa ye wo enzema mpatam wonom no abambofo ne Ghana banhwe na wonpe emre bi emfanyu wo mu wo ba Facebook ne so promise radio na abehwe ensuo pa atimi akwakoye se team pampa ya ma America timu no akasa odi asikyire ebegumu ni nyina eye gadamse efamagudi ayeto emfamra kwanso esese nsuo akwaye na afa ensase no sese asese wo mu nsuo no wakwaye ene ensase ni nyina na de ahreho a eka wo mu akyire ene se gadamse amna no wo mu to wi a wo mu nkata so eti mofra dodo na ene ewuwo ewo enzima ene ne mpatamu a aposifo ayi wo mani amanyofo mpanifo nyina abomi fitadu kwahye no so pese aka ho a na nanom ahemfo nyina emfa ho nti wosere se panifo nhwe na womoa ema illegal mining na nase galamse no asientu emfamfiri enzima ene ne mpatamu yenko last ati ewuwu enzima ha de meka sei yenya beye enson a ewu ena won krofo mienu wa anwa ena bakon hotel kubukazo. In fact, outside of enzima so yati de bia womoa enkola JHS students are to time na mu awu anana no wo no haya na hamo ye koko wa aso ye mu fiti nana no mabreso koko no sisia no aso atwa ama kakra ka no so sisia wo mu kase wo wa ye tonu wa mano no ye kase Ghana koko no is full of heavy metals, poisonous heavy metals enti ebe kakra no so ya nhwe ya on betwam on tobiam ene na ye kɔ ne sen na eno ena maame Elizabeth Alua va wasan epone ho ede kyerɛ oyerepa ena afa promise Kaseɛ bɔ sɛ ubepie mu ɛwɔ enzema ene ne mpatamu a wɔne enum nsuo wɔne etonuane die enema nsuo ɔde no anuane nyina no mercury ene enubɔne a wɔde etu fam agudi a emfamra kwanso no adokuru nsuo ne nyina sɛ tam enti yade eniani ena ɛfa wɔ manfo ɛwɔ mpatamu hɔ ne aye ka ne sɛ egudie na yentu ni ye no nkanka ne ye wo asase no so no eseye ye forest eseye ye asase ena eseye ye nsuo etene nyina e wo Ghana ha no ya seye ni nyina na enya se nsuo na ni aseye ko a ebe ha yen ne na ebe ha ye daache enti adenti na enzemafo especially ye ayete Ghana downstream no ye journey akohia owo seye enough is enough ye ntimi ntina ho enye hwehan ense ye ne ene ye daache ene awuti ye eye pani a woda Ghana Environmental Advocacy ekua wonom ekasa ekyerɛkyerɛ manfo fa yensase ene odomankoma ebobra wode adom ye bɔ ho dawuro kyerɛ kwan a yebetimi afa so abɔ ho ban ya yensai no Elizabeth Alua va wono ena ode nanu disem etudwa Promise 102.7 Samsung Promise TV eguso na yegba adwuma ma wo aka Kaseɛ anwumere no nsia de no a yɛnto aso yɛnkɔ nanim na abusua they said the Nana and said microfinance and small scale center. Yeah, no, a yabia yesronqua. Abanam so not what the buyer a boa when you buja, titru a man no sabaya, when Sabaka Busiaka crack, na what to me a diasho on a citron moon. Timaslo conodia, no cre a bebwa papa. Na can't crab be dash and call for twa, woman 3 a year. Now, any say,
Penny and Wada Maslok Rano, Sedinam Tamaklu, and one Kane Chief Operating Officer Daniel Azim. Yatiti, and Mirabaka Yensa, says Sampany for me, no, yes, woman could chat in fear do, ewe fiase, Omunya Madin, Haliba, and Fancaho. Na Subo Makumako, let us account ready bomono, Yankaka in Krabesa, at your song watch, 78 counts, and no. Na ebi ene say, afi pim no any dun krono. Ya kwaba sen komusa ase so mutu sana. We kra de omokeka edi fra afi pim no, enu dum yensa ba be pim afi pim no, ene dunsia. Sika no kire se wo ma aye ni se basa disika no de e wose sabio e wose wura ba bi e wose adi wura ye mfa nwura. Na ba bi kra ba ko ya wo me ne senka wo mtwe sika e de kwa akoto cars. Ena afi mobile phones e de ama maslok grobata na comot mi de aye adwuma no. Sika no ye hunu ba bi a share da fa bia afi susu mobile phones no a mobile phones wo hwe mobile phone ya wo ketekete man pole bi enso ne buo no ehu se ya baalu eno no ene number de wo ho eno ne be 1.7 million Ghana cedis eno ntem konkoda ya sisika bi eno so ya fa kokoye tete enfa ma no titru no mo nte sabe bodwa ase eno atumi aboa ama import wo no mo onya hwia watumi abo wo so no eno so sika ama saa antete no so a eno so anko so hunu nti amani bobi a meka yensa afi so 500,000 Ghana cedis bia eno no eye bosia ya wo mo de ball obatampa savings and loans fo ye no ka hu si hu be se 24% ensi hu no so a rabasa 24% no ye hunu ba bia mane ye ekodi nkwantanan ene tese so bo no de bia na makeka ya e doso ankasa ya menka ka mani no kra no ebe ye be 78 country ye de age sedinam tamaklu ene wapani Daniel Exim nti court kwa aseta no saa mra tintintin ni nyina no je sa se na kasa kra sa se be sa fe pimi no eni dunkron ene sa tikretin sedinam tamaklo ene Daniel Exim wo mu kotwa 10 years enfiedu e wa afia so no bia betwa enfie no mu fie no on pie ba ye hwia nyansa adwumade ka ho ye tuwa Kaseɛ bɔ no ensom eye nyina ye nimusam sa afimpiemienu ene adrono baako 2021 ena NPP abaya nana adodankwa akufo adoda wo mu anono wo pa dwumadie bi ho entema ya to di se Green Ghana Day na botaye ni nyina ne se edu sa benu a wonum eduedua enua ewo miamia hodo na timi aboa ama yakwan ya atotope ewo mai mu no yasan egyina ye nan so ebrane se oman na afidie no empanifo ekopie mu ewo dabon ene ne wakwakopa ho entema na University for Development Studies watamale no eho ena dwumadie ekoso na yana Abubakari Mahama ya wotoso emienu dabon wura wono ena edi tudwa ekirechire mu sa afimpiemienu ene adrono ena Green Ghana Day no wonom ebeye no June bosom ne da etoso enson wei eye bra ene ya mpanifo ebodwadata ewo UDS Tamale campus hono a wonom epa dwumadie no ho entema na ebra ogina simpie so odi na no disem etudwa no na namusini na Bapra Zambalum Yakubu Mahama ya wogina mu edema ya na Abubakari Mahama otoso emienu no woka asisu dua se Green Ghana Day no efri bresantia na na adodanko akufo ado ne na aban wonom ede ba ye be afimpimienu ene adrono baako no etimi aboa papa esanse enua no a ye de eye nkuto ya fa ne se share tree no ebeboa amana timi akonkan ti afidie no enu bedua ne dodo na fedie wo honom dada no wasanso aboho ban. It gives me much pleasure to be invited to the launch of the 2024 edition of the Green Ghana Day, started in 2021 and launched by His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the President of the Republic of Ghana, to ensure the aggressive afforestation of our country. This exercise will impact greatly on the effects of climate change that affects all areas of our life, especially the rainfall. Beautiful landscape is also a pleasant and welcome outcome of this exercise. Also very important is the scare that it will send to those interested in starting bushfires. We as traditional leaders welcome this initiative very well. We the people of the Northern region will continue to play a great role in the reforestation of the nation and are therefore grateful to you for appreciating this and selecting our region to host this important event, the 2024 Green Ghana Day. Honorable Regional Minister, agriculture being the main preoccupation for the people of Northern region, we are in a better position to understand the importance of having a first-hand opportunity in participating in these reforestation efforts, especially so that our women depend on the forest to harvest the shea butter tree for their livelihoods. Honorable Regional Minister,
I'd like at this point to ask what the problem is concerning the promotion of shea tree cultivation in Ghana. The shea trees that we have now and that are being harvested by our women are widely growing trees. Why can't we aggressively engage in deliberately planting these economic trees? I want to commend the Vice Chancellor of this premier university, Professor Saidu Al-Hassan, for his interest in the promotion of the shea trees. I want the Honorable Minister of Lands and Natural Resources, Honorable Samuel Jinapo, to take a special interest in the shea trees and constitute a committee to advise him on the way forward concerning the shea trees and how to expand its acreage and protect the wild trees. A large number of the trees are lost. Eni awuti yei ayena Bapra Zangbalu Yakubu Mahama ya wajina yana Abubakari Mahama watoso emienu dagbawura enaimu edi nanu disem etujwa na enuechi no ena soafo a wohwe yensase ene odomankuma ebobreso wonimonyamfo Samuel Abu Jinapo wono so ekirechire emfasodi a ewo Green Ghana project ni mu ekire yen. Your Royal Majesty, the climate crisis is worsening by the day. We are told by the experts that last month was the world's hottest month ever recorded, surpassing July 2023, which was the hottest in the last 120,000 years. Worst of all, global temperatures have been rising for a record-breaking 10th month in a row since June last year. And I believe we can all testify to the heat we have been experiencing in the country in the last few months. These rising temperatures have enormous impact on health, food production, access to health can attest to. Farmers in the savannah zone, the food enclave of our country, are no longer able to predict rainfall. These grim statistics call for all hands on deck approach to halt climate change and save lives and our planet. The Green Ghana project is one of the measures the government of Ghana, under the able and distinguished leader, which has become ongoing for years without any conscious effort to replace them and to contribute to the global fight against climate change. Distinguished guests, ladies and gentlemen, available data shows that between 2010 and 2015 alone, the amount of forests our country lost. President Akufo-Addo has been committed to an aggressive afforestation and reforestation program, which has led to the cultivation of almost 721,000 hectares of forests between 2017 to 2023 under the Ghana Forest Plantation Strategy, in addition to several trees planted under the Forest Investment Program, the Cocoa and Forest Initiative, the Green Street Project, the Ghana Cocoa Forest Red Plus Program, Ghana Share Landscape Emission Reduction Project, the Youth in Afforestation Program, and the Youth in Plantation. Eni awuti ye eye Ghana aban suafo wohwe yensase ene odomankuma ebobreso nmonyamfo Abu Jinapo. Na NDC abayuko no mpanifo no ba ko na ekasa no na e convene na chese ko efra United Voice for Change wada no ne owura Entwe Sylvester dwumadi so ko akoso na okopiase no odi nsemi atudwa na chese akwa ye bedwam kasa kire ene campaign ya ne na nam ho ya na ho no opani Entwe Sylvester e kire se mapani na kwakufado ene na ba mu mpanifo no no ankasa na mamuwe no wo nyina aka ho ene sika wia ekoso o mayi mu na Tamale Technical University atifito man temu no opani Entwe Sylvester Ronald ugina ya o kire se wo hwe nkurabata bi eti se Ghana Water Company, Electricity Company of Ghana, ECG, Cocoa Board. Ni nyina egu adai sanse empanimfo no ankasa na omo chief executive officers na omo dade nmeku na no omo katua pafo katua party ba akofo katua oyam du se ya hwim enso so adwuma no egu wabra nyes kampo emfamo adwuma no ho ebra nti sai mampani so opani ya panifo sha se pampam bi kura yigibi post of everyone sem na so sesa ro be ko ne dia sobo no a enyuma abaino afa Ghana fusika ede abie se ne be ya mfaso ebeba so na asa create employment ama mabuna area university no ene se enyuma ni na egu instead se nkomode mfaso ebre oman no eka susuro ena omode bre oman no na asema ene ye baye obia ebusa ne se it's a Cocoa Board bokase se GNPC bokase se ECG bokase se Ghana Water Company bokase dia enia omo a ye omampani na adodankwa Akufo-Addo
ene na be de akire apa wo se omo nkwada sa enwuma we se ano omo na so tete wo eye de omo eje de efiri se ye man panyini eyi wo se omo nkwada kokoboda no se ne be ya Ghana ye kokoo a ye di no wo amansen adwaso no ye benya so mfaso ama ye nsikasem agina yi na se ne eripa ye de no eba beto kokoboda no eye yewura Dr. Joseph Wahi Edu se ne ohun kura emfa ahaban enchema oda so etiko board asiwo eye den se ye ECG boss se onu so ehunu senior ECG mfo ba so onu te wo eye den Tijumedie no ase no na antwi ye no na chese penifo mo ho Dr. Makiamga onu so so akira de University of Development Study UDS Tamale onu so akira se muntie pa mampani na da kwakufu ado empempi no ya no ma hyeda ye sa ne ma no a enya de se aban nkurabata ne aban nwuma no omo so ma sini ya ntia we no mo si ese adwuma no ayemre no fo ai ne hane ni aton ohunu nti o se no so no obrebre ni ase operifo na hyeda ono so ni die. You realize that the cause of this underperformance, as articulated by the Auditor General, boils down to procurement irregularities, political patronage, and misuse of state resources. All these are prosecutable offences which the government and the state agencies have swept under the carpet. And if you look at recent posturing by government and its agents, it is very clear that it is seeking an excuse to bring in some private actors in very strategic enterprises like the Cocoa Board, like ECG and the rest. And I believe that from the data that certain political dispensations have managed the state-owned enterprises better than we are having now. So it is not an issue of government not having the ability to manage state-owned resources. It is an issue of weak leadership and deliberate complacency to make these state-owned enterprises look bad in a bid to make the case and create a pretext for selling them. Enji Dr. Makiamga ene gusu o kasa no no se mampani na da kufado se bibini na se bia kasa pani bi eda adwuma bia no adoto apapa so yentwe no aso ne ade na pani ne wasem ba mampani ya mehwiri nyinem emeka bi mesa nipa no pamono na pamono nipa no a na se uja amamra ne kura sa nipa ne dia ense hwe. What we are saying is that there must be strong leadership. It is the impunity and transactional leadership coming out of the Jubilee House that is driving and reinforcing the behavior of actors and managers of state-owned enterprises. The impunity and the tendency of government to defend every person in the state-owned enterprises is what is giving them a boost to mismanage. There seems to be no accountability and there is no desire to punish people for wrongdoing. Individual failure is projected as party or government failure, and people try to defend it at all costs. That has been our problem here, and we have to show the goodwill. It must be demonstrated, but unfortunately that is not coming out of the presidency, neither from the ministries, and that's why our state-owned enterprises are suffering. Thank you very much. Internet say no Dr. Michael Ayamga on the Chadie UDS Shaponim. Promise 102.7 and Promise TV na Uber Facebook one Monica Owusu wasria wo wudi onya ne ho Promise Kaseɛ bo wase eno number 1 news in town ko Facebook one Promise Radio for adwenkyere to ase na yenye bre enkenkan emfama mo ye to so ewo amanyosemu. Western North Regional Organizer wano NFL Dom Edema New Patriotic Party MPP Amanyoko no McDaniels Kwasi Nyame wano nadia tum se yeka Amanyoko a woni Ghana fohwamo yo betina kwenwa so empuntuo da na komapono so a na eye NPP Amanyoko no MPP ni a party a oto abama na mpuntu nyuma de eba wakwam yenkase ya bibia Ghana nye heaven se metena hakasa na me nkontomponi na me dintro na emum no we have improved from our previous situation. Anytime bia development mekoso bibia ni ha projects any key development akoso ni our MPP era Old Town Roads ni bibia ni Town Roads ni ye ne the sec projects a ye wo ho honorable Aboajedu Adaroma oboaen yenya health college e wa ha me no ka say UMAT campus e wa ha
STEM, the whole Ghana is as in 5 districts. It will be in district team. GMPC projects are buying it to me the buy. Current MP or yena famudie, boreholes and potable water and yema or ye. And you know, we as a party, ye barbema, ye yema attach the lives and the society positively. Into other consequences now, me come sure this time we be in Sonsunia beba. Jaboso, Swaman, Bia East, Bia West, Bodi. Na Ora McDaniels etwa so se MPP amanyoko no wombotaye nyina ne se enkonya hodoa ewo Western North region no wobesan ahwim dodo na afi NDC amanyoko ni nsam na wo enya dodo ewo mantam ni mu. The main motive ni say benya bi aka 3 ne won out of 9 na ye di hu djuma na don't forget elections so there a process enye event enye dakope osore ya say me elections e wo se odeni magu akwam on say ye eku a ye jeka bi ma minka etum. NPP is a democratic creation. Intino, ye the nearma gugu akwem from polling station and the core constituency level. And the name started process started last 2 years. Ye the regional executives. If you were ye national executives, ye didima ye be parliamentary candidates. And I say you were a flag bearer. I say we had outstanding areas be na nationally and by a year. I mean when you say after 2024 elections, I'll come back here to tell you say the main motive of my culture will say nyame pa e beji seats in bi account e be reality na nya dae so na ne kurakura mu na McDaniels kwasi nyame wo kire mu se kwan a Western North region MPP amanyoko no wo be fa so aye campaign afi e de atwe enkonya dodo no ano e be ye den papa. This time your campaign a retail campaigning because if you want different results you don't repeat the same thing, you need to do different things. So we are approaching these elections with different approach. Send di kan ya amwayin yenye sabim you will see sa ya target ye one year ya ye hu adwuma ye niema bi performances seats bi o ha na nye dia typically akontomra na enye ye dia na nyame adaroma 2016 yetumije ye no enyuma ya ye ewa akontomra enyuma ebema MPP asan a maintain seat na asan biem with a vote margin. Your other areas are may be sida enche ne that there so Swaman for the first time you go on town roads Swaman that there's no in futuro nko a ye ne ye call that disco projects a ya ye wo ho agenda 111 ne ya ye see circuit court e wo ho Banglo e ka ho 5 districts ne ya ye sa judiciary projects ni amom Bodi Bia East Bia West ena akontomra ya ye sa ne mani nya ye niema timamufo ne behu edi hu adanse Wuti ye Western North Regional Organizer Edema New Patriotic Party NPP amanyoko no McDaniels kwasi nyame Epoe manchemo ma no boabo afoma NDC amayuku ene ma Michelle na nampem ono so kire se ne obi nya ba bi eka oman sikasem agyiragyira yi oman bi sikasem agyiragyira yi a untumi nyi wo ba emfrim nti a wo se untumi nyi wo ba bi emfrim anase ma wo man ni mu emfrim ene se ema enwuma ya wo mo ye no emema ntumi nye ane ye ka se ma de wo mo nwuma dɔɔso obatumi ye adwuma bia ne kura saje mema nwuma nyina ye e de ka ho enu nti pa se economy ebetumi akwa nanimu no ampa oba so di mu aprepreja wo ka ho pa nti ni se mo ka nyina ne se sa 24 hour economy hihye no nka mampani na ada kokuado na se mpo kane mampani John Dramani Mahama manfo san to aba e de ama ne biem na wa ba beto aso ma kura enanka ebeboa wono mpa san se he eba ngo adwumaye gare adwumaye enu nnwuma bi atete saa ne nyina no eye ma na eye pa ne titiri nti o manfo enhwe
na kyerɛ sɛ ɛno no ma Michelle na nampem na Bismarck Tetanyako ɔno nso mmarahyɛ badwani yɛwɔ apa manya akorɔbɔ ɛne ne mpatɛ mu hɔ no ɔno nso so akyirikyiri mu hia sɛ amayɛfoɔ yere wɔ ho no ɔboa wɔ pɛhwɛ asofoɔ ne ade afei so abatɔ no ɛba so no wonim dia wonim no toma deɛ ɔno so die ni. We have drawn women who want to help, who want to volunteer to help the women executives to campaign for the NDC, for me, myself, the parliamentary candidate, and then the presidential candidate, our President John Dramani Mahama. We believe women can do a lot when they are given the chance or when they are empowered. And that is what we are doing. What we are charging them is to go back to their communities and preach the good news, preach the gospel according to NDC, for the people to understand the hardship we are going through and what the NDC can offer to bring them out of this challenge. So that is what we have done today. You can see the enthusiasm. The women are willing to work. They are energized, and I believe from here we will see the change that will cause to Upper Manyakobo constituency. Obani Bismarck Tetanyako nso ediano no. So na yɛbɔ awuramu ɛwɔ NDC amanyokuo no emu wanom ɛde nkrataa bi apie mmɔnten so ɛnɛ bene ya epo busumi da ɛtɔ so edunsia ya na mpanimfoɔ ɛsɛmpo a ɛda nkrataa yi so wanom kyerɛ sɛ running mate a ɔyɛ frankatufo abɛdi akyire no wɔbɛyɛ amammerɛ ɛne amane a ɛsɛ na wapa ne ho ntema na dwumadie no ɛbɛba so nyankopɔn ɛyɛ adoma wukuada epo busumi ɛwɔ mu ne da ɛtɔ so aduonu ɛnan ɛwɔ Kofi Ɔhene Kunadu Auditorium University of Professional Studies UPSA ɛhɔ ɛna dwumadie no ɛbɛba soɔ na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ anwumɛ no nan ɛna wɔnom ahyia atenaseɛ na waba bɛpa ho ntema mpanimfoɔ twetwe wuro ɛne ani ntim wɔne ɛso mabɔgye sɛm ɛto adonko yie ɛna de wɔ animonyam ɛbɛba bɛpie dwumadie no ase na NDC flag bearer wɔno ɛna etu franka de ama manyokuo no His Excellency John Dramani Mahama afei executive committee no wɔn nyinaa ɛbɛba bi Council of Elders ɛbɛba ɛna mmarahyɛbadwafoɔ yɛ a wɔnom ɛyɛ NDC amanyokuo ne ma wɔn nyinaa ɛbɛba diplomatic corps nso bɛbɛ bi na nananom ahemfo ɛna afei asɔfoɔ ɛmaakuo ahodoɔ animdefo ɛna civil society organizations ekuo ahodoɔ a ɛnhyɛ aban aseɛ ɛna afei enyuma ekuo ahodoɔ labor organizations creative arts ɛne ekuo ahodoɔ bi a ɛkeka ka ho na running mate Professor Nana Jane Opoku Agyemang yɛ a wɔbɛtu ɔbɛyɛ frankatufo abɛdi akyire de ama NDC amanyokuo no na wɔde mampani dada John Dramani Mahama atie gyina ɛde apre akonnwa fempimienu ɛne aduonu nan no obɛgyina simpie so no ne Ghanafoɔ nyinaa atwetwe nkɔmmɔ na wɔakyerɛ botae a esi NDC amanyokuo n'ani so a wɔsan ɛde aba bɛtena Ghana akonnwa so ɛbɛboa ama Ghana atimi akɔ nkan na ɛno akyi no wɔn bɛtoa so na nɔnan ɛde kɔpem nɔnan apawusima aduonum enum 4 to 4:55 no wɔn adika tena se ɛde ɛnwomtoɔ ne asa ne agudie bi adi animu ansa na nonum no wɔn akɔ akɔhyia mu na mpanimfoɔ no ɛde wɔn di sɛm ɛde ato dwa ne sɛnti nsɛntwerɛfoɔ pɛ sɛ wɔn ɛbɛbɛfa dwumadie no wɔn ankasa mu nim hyehyɛeɛ a ɛda ho Samuel Jemfi Esquire wɔyɛ National Communications Officer ɛde ma NDC amanyoko ne nsa ɛna ɛhyɛ nkrataa yi ase. Aha Promise 102.7 Promise TV eno no ensan fufuro mu yediani echirim ewo efutu krusi no emu na yeduru efutu na matra konwansa aseso a ebe abusumi nsia nie ena wo manhene ye wo efutu mpatam ho nyina edi asem bi atudwa na yi gate ya wotoso enso wo ye ne se ensu akire kro no ewo ho no omo wo sase ya ntam bi ho ntinkie nkodwi ne fa ho nya asieye ema efutu na matra kunyansa ase no enyina na asɛm a na yi gate yɛ ɔtɔ sonson ɛka ye no emabunu no bi wɔ no mu a ɔmo anye wonde nti wohia asantwerɛfoɔ ɛkasa fa wo na enkumudie mu no antwa yi ɔma no pae ɛma no kokuti a wɔn pɔpɔpɔ no a ne nukura nyankopɔn anim nie ha dwe pa na ba abusumi nsia nie no ɛna nhyiamudie foforo asa ba akyiri sɛ abranhene yɛ ɔwɔ nsu akyerɛ na Kofi Gyan ahyia yɛ nsantwerɛfoɔ yɛ abiem no wɔse hwɛ de kɔyɛ bia no ankɔyɛ kura nto de achopa no de Kaseɛ no ankasa kɔ na emum no de ɛsan ba santwerɛfoɔ no mu sisudua de akyerɛ sɛ de mabunu no yɛ no niemo ho nsɛm ɔmakasa de atia na yi gate ɔtɔso nso nti ɔno pa achopa conference a ɔkɔdo ɔyɛ October 12 2023 na ne mo nsam bi aha wɔ mahen no ne dam so nti ne nde
ye from nsɛmtwerɛfo a mobɛyɛ dam nsɛmtwerɛfo nhyɛm ni de nsɛm bi wɔ ma press conference ni mu wɔkan a onyi ngyinado na enye gyanananom a wɔwɔ nsuochi wɔhyɛ dɛ wɔnka a ne dam sasunti ne mu nsɛm ni bi na ha wɔ mahe no yegyina dam press conference ya nananom ye di yɛtwe dam asam ne san kase biara a yɛkan a ankoye ama ɔmahen a de nti ɔmahen susu de yegu ne ntia ne yegu ne ho fi no yegyina dam yi do yɛtwe san na nyimpa a ɔyɛ press conference no ofren kwekupra yɛka na asemi ɔyɛ ɔbatan wansafo na mbom nya nsuechi enti ndafra ya from ye kasa ni tentine ni cheche ban de oye nananom a wowo nsuechi a obatan ekoma mpeko a oto debin a na so hwechira manana tewia ababi oye odiko nyini mpanyimfo nyi nananom a wowo nsuechi na no ye kan de dam press conference ni mu nsam na okodo no ye twesan na ja egwo mahin hu fibia no nso so no ye nam dam akonyi do ye tsere ne de chewa ni onjem no eden onka enti abusia no na Kofi Jan na apa chew no ampa chew pa nso de ekosa no na ihia pa na emabunu no nso kra titru ni panimfo bi a omo won nsem kakra kan a kire no ni panimfo no waka da sabi Kaseɛ na onyi adwene sakra da minti se isoro se ye panyin sa efum ne hu da ada ye na ye ne ye na se nu ho a mpaafum no otum na yedan ode chew yeba efutu ha ma insecure yaso yatema hin na chiri papa yasra ma hin da amfa na sabi ne ba anyi egu ne srado sabi ampapa ma he eyi za na twafo yin na nabusumafi the first na yedu so nana nanem kwasa kokopro fi insecure wo fi no hye na obatan wo ansafo nto insecure but as mo kan be bia nkoyi mo chi oma hin kono mfa nche nsam ya press conference ekwan ya fad na o kire abon ko so le fad na esia abon wo Dindi Crosby asma omman secretary fa kwa kire abon ho na yesa no nti so kire omo nsoso de a chopa sonko ama wo mo hin popropo yo wo afutu Nina, I don't know. Flag bearer pani a wotu franka ediama National Democratic Congress NDC amanyoko no mampani dada John Dramani Mahama ene echire mu se waba betena Ghana akonnwa so abedi akonnwa ni bi pen ye wabu man entisu ehuna ekura no bra no ote akonnwa so no ebetimi aboa ma Ghana konkan afedi etosu mienu ye ka former president anase mampani dada wasan aba betena nchen aba benya sasu ehunu na wasan betena akonnwa so biemu a wabeka ahunu mienu nyina edi abom no aboa ama Ghana atimi atumpon wode sansami tudwa ebra okopiemu ewo North East region wode building Ghana tour ehhehye so. I've been president before and had the experience. There's no school where you go and pay school fees and enroll and say I want to learn how to be president. You have to learn on the job. Luckily for me, I got the experience working with a very good, honest, one of the best presidents we've had in Ghana, Professor John Evans Atta Mills. And so as president, we did some things well. We did a lot of infrastructure. We provided health facilities in many districts and regions. We provided educational facilities. In the 8 years when Prof and myself were in government, we removed more than 3,000 schools under trees. We built more than 4,000 CHIPS compounds. We built roads and highways. We provided water to people. I had the privilege of commissioning the Bunkurugu water system. We extended electricity to as many communities as possible. If communities have light today and Ghana has one of the highest rates of access to electricity, then it is thanks to the NDC administration. But on reflection, I've been out of office for 8 years. It gives me the opportunity to look back and look at some of the things that we could have done better. And not everybody gets that opportunity. That you become president, you go out of office, and you get the opportunity to come back again. And so I know that in the 4 years coming, I will be a much better president than even the first time when I was president.
ɛne a wote yei ɛyɛ mampani dada yɛ wɔno anso ɛna ɛtu frankaa ɛde ama ndc kyiniɛ amanyɔkuo no wɔnimonyafo John Dramani Mahama na pani ama de che fifi mantam hwɛ ndc amayɔkuo ya wɔn sika sam so ɛne Isaac Philip Abi na wɔkyerɛ sɛ ɛnema bia asintrase kra ɛwɔ sam fifi mantam ɔde anasi wɔse maame mebisa wa kumsin yɛ ɔyɛ awutu senya isabato pɛso asomrahye bedwani no wɔka wo bi ɛna de ɛkɔso ɔkaasoa ɛkɔso niema basa ntɔkwa ne ade ne eh na bɛde na mpani na da kwaku faado ne mebisa wa kumsin de wɔmo ɛnsa hyehyase anasɛ de na wɔmo yɛ no sɛ wo kɛnta nkampusuo pa anasɛ nnwuma kora no betumi abusuo ma mabunu no a wɔmo di saa sɛ binsin hunu no anya biayɛ na wɔn sɛ bi wiase wote wɔn mo na woni adwuma biayɛ a bonsam wɔ adwuma yɛ no kasa ne mani na be free on enso so bibia sa ni ho nti no de sobo ebo mo no ebenya more seats in the region ye put hand say ebenya at least 20 seats in the region because we share near at to central region under this regime honorable Yaya president Nana Adodan Akufo-Addo o say enam say yanto aman nkrofo enti no development pa die central yenye bi o kan ekumfi o say ono na kan o say enam say yanto ama the parliamentary candidate into the development. This is the same thing. Now even Kaseɛ Adempo e west. It's even worse because we have an MP who cannot even construct a statement. What in a mechanism? And to propose that ben as am obet with the president to be say proposals ni what you say no ultimate babe bo Kaseɛ. Mami aye MP for 12 years. Obey MP for 12 years. E dey na ehu. E di mboni nkwa na e dey abata Kaseɛ ho. Senye armed robbery. Senye ndokwa obi kwati ayira onti Kaseɛ odi pepe bie mu. Se obeti bibi papa kra we MP ni wan e se wakobo atwere ana wa wakotwe etu and you the media into is it not say ye besan akọ ye hanza akwa dia akoto abama sa ma me na na se obeje no na aboa pa so hunu owura Kofi Adams ono so ne de eno no National Health Organization no e constituency ha no ya more than ready ya bo whistle no so it is an indication say the game has started and the game is continuing till on the 9th of December 2024 with declaration of results are positive for NDC both parliamentary and presidential ewo awutu senya East constituency ha so in Sauti Kasa from every single person who have spoken now. One, there were assurances. Two, there were also indications and education. Area be our say yedi enyuaye then ekosu. So I can say Jumadi has been very, very important and it's something that we must commend the executives on planning programming. Like I say, the number one strategy and say we more na ekosu ewo constituency ha any to sema ekoso an say NCBO yeah more than prepared double prepared say omuye one na omu be receive ti Kofi Adams nso so na mutene nka no ye to Kaseɛ bɔ no so ɛwɔ amahodoro ensemu Tanzania ɛna beto dwa sɛ ukopie mu ɛwɔ wɔnom ekuropɔn mu anakyɛ sɛ nyasɛm keto nipa bɛsɛ aduosia ɛna ensuo yiri eprobosumi yi mu ama dodoɔ na ɛti nananom ɛwɔ ensie do na Tanzania aban na ba amaneɛ sɛ eprobosumi no ɛna ye wɔ mu ensu tɔbrɛ kɛse a ya na ano ɔde papaapa na ukɔ empoano ahodoro ye wɔ Tanzania hɔ no mu a enipa dodoɔ na ɛna afiri mu na nipa bɛsɛ eduba akọ ena wo ma free mu na kromu anase omamu ni nyina no enipa adunum enwotwe 58 ena afa esuyiri ho eti nananom ewo nsiedo na uba Facebook ne so a uba hwe ka bi ena mem ena edua bi chese eniema atutu ne nanenam ensuo ni mu no ano eden papa na de free Zimbabwe memu nso so eba ene se ena no da wo man no pani me chama pani yire first lady Auxilia Mangwawa ena sahina no namo sahina no namo ena mma bi ewo ho ma ne bese nkron wo mo se mehuru maami ya na adai ehu no muhuru maami ya fe maami kura na nanti asesen ena ne se sa posifo checheche esa ema nkrin de wo mo kokogu aposifo kukum eno ena first lady kire se nya si awie wo mo de wo mahuru me kura no eye nti maami Auxilia Mangwawa ena fi posi commander kasamafo George Chambara aye se da bi echiri din wo de munyi wo mo nti sa ema nkrin
eja wo mo so mo fo mo nkonko di huru keke eno mo huru first lady Auxilia Mangwawa se ne na mfiamfia sa no mo kai na mo so mo first lady wango ka se ne na mfiamfia sa na anye de asem we ye ka onkwa no wahu eno no so ya won hye gon nkata so na so akwhye mini ye nto so ye to Kaseɛ bɔ so na ye da so ejina enkofo amaso ensem Uganda wonom ekuropon Kampala ena dwadifo bi wonom ateatua na enebere na nya asem ketewa ye se etuo bi a empanifo ede betu wo so amemene fepa besa fimpimienu ene aduonu baako a na wo kire mu se eno eya abefo kwan wo befa so ede ajejeje sa etuo taxes no ebu edwadifo ekomu na dwadifo nketoa ena sa etuo no krompo no eku wo mo ne senti wo dakoro ede asi ho a wo ye kire ene atuate ede atumpanifo so akire wo mu se eto na wode ama wo mu no ebu wonkomu ese wadwuma enti enti na bena yidie ukopie mu ewo Uganda ne capital na se kuropon Kampala ni mu a wo bia tototo ne shop mu nti se wonto nuane emfa ngu ho no mu a wonya bibia ento ewo kuropon ni mu a amane bo e kire sa ensemi ase na Israel so yeduro no mu a omne Gaza fo no papere no so nyasam ketu akra Hamas foi kuma na Israel fo kum wo mo fofra ba beka yensa efri Gaza echese ba bia yefro no mo Jabalia e wono ye refugee camp na echese tukotafo mpo na ewo ho a onwo nka bia nsem Israel fo yi ani na namwem ya topa ye ni ade ade ti dimayawo ya nkan kra no nipa nkro de etumi akan se sabere wato ananom ewo ense do afofro nso prepra no enyasam ketua wei eya hwe ye hwe fisam so ne de ababetu dwa nti o makeka ho bia mu o masa kumuni pankron Hamas fo no wa Gaza mpapre so ho Christabel Opo Dazi wane oba pa Prisla ena eboye chidom ewe dendua yi mu owura yima no odo Korea wono ene samufo pani a wobobo ansem na no ede soma ye ne etena se eso monso eye modehie Mami Frimpoma Kranche FK for short NFA Krobia asante for long abusuafo na me ya adomu a kira da foforo ye besan ba na ya baba beto aso so mse ma amene na fianfia onu so nche gon na ye den ya da mu nyina se ama mumo eni hwe eni tie